Hello, everybody. Joe Bag Donuts here, and welcome back for another episode of Utawarerumono, Mask of Deception. Where last time we left off, just kind of did some side stuff, some maybe tangential, big words are hard to say this early in the morning. I say as it's like 10:30, tangential, tangent, tangentially, something like that. Anyway, adjacent to main story stuff with the the shit kid that I want to break his legs with hammers, scumbag, human trafficker, that guy. Yeah, I know that really doesn't narrow it down, but the one with the really thin neck that looks easy to break. Anyway, there was that. Got drunk, them and me, and then I ended it. Oh, should have recorded yesterday. I've really been fucking up my schedule lately, but I just wasn't feeling well. Like, not quite like, oh god, I'm gonna throw up, but like sour stomach, just kind of like a bit of a headache, not in a mood to do anything that involved hard work. So I didn't. And believe it or not, I'm not gonna say this is hard work, but it definitely does take like a sizable percent of my mental faculties to do to be able to focus and talk instead of just, playing on my phone watching Subway Runner and, slime videos on the side. Maybe that's what I should do. Just throw up slime videos on the second monitors. That way I can actually, do this for longer. Have that rotted fucking TikTok Zoomer brain. But other than that, I don't really got much to say. Other than it was really hot last night and it made it hard to sleep. So I'm a little tired. It's getting to the point where I'm going to have to put the AC in. I want to get to at least June, though, before I put it in. Just because it costs so fucking expensive to run the AC unit all night. I say as I constantly forget to turn off the one downstairs regularly. But then I tell myself it's all right because it's nice and cool when I come down in the morning and I don't have to run it. It's like, wow, great, fantastic. And then I look at my electrical bill and it's like $75 higher than it normally is. I'm like, oh, ew. But the cold air is worth it because my God, it is stuffy upstairs. That's the main reason I woke up. It was just too much. And I was at the point where I am fucking butt ass naked, lying just on the sheet with like not even a blanket, just like the other unfitted sheet, just loosely like draped over my torso. And that's it. That's all I could handle. And then it got too hot even for that. And I'm like, I just gotta get up now. Otherwise, I'll just die. Just sit up here and like steam like a vegetable. Like some fucking broccoli in the microwave. Not a great time. I've been thinking more and more recently about just moving out of this place. Because the main reason I was staying is because I'm like, oh, the rent's super fucking cheap. But then my landlord's bumped up the rent like twice since I've been here. Now I'm like, okay, now it's no longer cheap. It's just average. And I'm like, for this, I might as well just talk to the bank, get a mortgage, and get my own place. Pay just as much, maybe a little bit more, but then at least I'd actually own the place, and it would be, actually an asset instead of just a money hole like renting is. And maybe a place with central air that doesn't turn into the fucking sauna the second uh the seasons get past early spring. But that's plans for the future. I'll have to see how I do for my promotions this year, because if I promote, that's another $700 a month. It's going to be more too because Congress is giving us a pay raise. Well, they do every year, so that's not surprising. But this one is particularly larger than usual in order to keep up with the higher than average inflation to the U.S. dollar in the past year or two. So that'd be nice. That would essentially cover any extra
in my mortgage I would have to pay, and then I'd just be living exactly the same as I am now. But then there's also, I got to take into account, I've been at this assignment for multiple years now, and I forget, it's like you can't get orders until you've been at a assignment for like 24 months. I've been way over that. So that's like a ticking time bomb where you can't see the dial or the display to see how much time is left on it. It's like, all right, do I go and buy a house and then 4 months later get orders cut saying, hey, go to the other side of the world for a couple years? And it's like, well, great. At that point, it's like, do I just rent out my place? Do I just sell it? Because it's like, what do I do now? I just kind of stuck with this house I don't even live in, and that's it's not a great feeling. So I'd really prefer not to have to deal with that. But yeah, enough about my financial and housing worries. Let's hop on in. We'll go clockwise. Yeah, we'll start at bedroom night and then just go round and round and round. Yeah, it'd probably help if I clicked on the game there. うん。喉が渇いたな。少し羽目を外しすぎたか。I woke up thirsty in the middle of the night. 水差しが空か。補充するのを忘れてたな。Yep, gotta 仕 go 方な to. い。組んでくるか。You even go to get water here. Do you like go to the well? Do they have like centralized, just like giant like jars of water you can get from? Only sound in the hall is a quiet breeze. Like I can feel everyone else sleeping. 寒。Try not to disturb the peaceful quiet, moving silently down the hall. 話し声。Strain to make out a voice at the edge of my hearing. Where's it coming from? クオンの部屋 I paused next to her room, listening. こんな真夜中に誰とですから、若様も。そうです。国を出てから。それは、お許しをいただいて、まだ戻るつもりは。誰だ聞いたことのない声だな。 Nope. They seem to be talking about some complicated stuff. The conversation is too faint to make out. I can't tell what they're saying. って何を Yeah, no sense eavesdropping. 真似をしているんだ。 It's rude. とっとと水を汲んできて寝るか。くどい。とにかくもうしばらくは。伝えな。しかし、一度若様に。ご相談しないと。とにかく一度お考え。Well, we didn't want to eavesdrop, but if they're just talking loud enough for us to hear it, then, well, it's not really eavesdropping then. As I walk away, the conversation only seems to grow more heated. 声をかけた方がいいか。 Letting my concern get the better of me, I knock on her door. All goes quiet. 誰かな。ああ、夜中にすまないが、いいか。悪なんだ。こんな夜更けにどうかしたのかな。I'm so thirsty, I need water. 何やら言い争っているような声が聞こえたんで気になってな。 Yeah, that's what sucks about being in Europe. Is like you go to a restaurant and you ask for water, and they just like give you a water bottle and they fucking charge you for it. Like insane. Wild that happened when I was there. 変な悪。 And it's not even particularly 言 cold い争 water. うも何も誰もいないよ。そんなバカな。確かにクオンは誰かと話していたはずだ。 Yeah, maybe she's just, doing a one-man show, and she's just has a really surprising vocal range. I slide the door open to find Kuan drinking tea, remarkably alone. 今まで誰かいなかったか。誰かって誰のこと？ I don't know, someone you were arguing with? いや、それはわからんのだが。見ての通り、勉強の間にちょっとお茶を飲んでいただけ。 Oh, well, maybe we're just half asleep. Doing a little sleepwalking there. She does, in fact, have a textbook laid out in front of her. おかしいな。それじゃああの声は何だったんだ。
As I puzzle over the strange situation, Kuan pulls something from her medicine bag. その感じまた飲みすぎたんだ。はいお薬。そのあまり飲みすぎるのは感心しないかな。 Yeah, but sometimes you just gotta do it for, work-related reasons. She hands me the medicine with a look that's somehow both blaming and caring. 気をつける。幻聴には思えんが。実際、誰もいない。Does she have 2 teacups out, or それじゃあおやすみなさい。 she's smart enough to at least hide the second one, even if there was, second one out. おやすみ。そうだな。寝直すとす But る yep, か。 no sense thinking about that hard stuff. After you go get some water. I take Kuan's medicine on the way back, and suddenly remember what I left for in the first place. 苦い。水。そうだ。水を。 Ugh, did you just bite down on it? You fucking psychopath? You just like throw it in the back of your mouth and go, "Bleh." Swallow it all in one go. So you don't even have to taste it. Let's go hang out with Carla again, see what she's up to. あとはひたすらのんびりしよう。 I return to the Hakuroku. Name so hard, so many syllables. Hakurokaku. I always forget the ka in there. Hakurokaku to find a letter on my table. 誰が置いたんだ。何々。Yikes, this is really formal looking. Let's see. 珍しき酒に凸国の珍味など手になお自由堂々大いに望むところなれば Hell yeah, come on, let's go get drunk. 白老閣主軽薄か The paper used to write the letter is finally made. It smells faintly of incense. Seems like the proprietor of the inn is inviting us for drinks and dinner. 主ってのはあのカルラって女性だろうな The beautiful woman I met on the top floor of the inn. Has to be her. いつの間にかそんな人と知り合いになってたんだ。 Well, we live here, it makes sense to become acquainted with the owner. One appears in front of me before I even have a chance to react. この間ちょっとなその白老閣主って女性みたいだけど。 Really pretty. どんなってそうだな Kind of has a tail like you. 不思議なというか捉えどころがないというか偉い美人なのは確かだな Yep. 不思議で捉えどころがない美人。 Oh, she also wears like a giant metal collar. A little weird, but rich people have their eccentricities. One seems suspicious for some reason. そうだ今日も行くか私も I try inviting Kuon along, but her response seems hesitant. 私が言っても Oh yeah, she told us to bring along friends. 知り合いを連れてこいってあるし大丈夫だろううん、そうだね。それじゃあ行ってみようかな。 Woo! この楼閣の主なら私も会ってみたいし。 Considering they hide behind a puzzle on the top floor, それに makes sense お酒と珍味 that you 気に haven't なる bumped し into ね。 him. それが目的か Well, yeah, I would be too, to be perfectly honest. With Kuon in tow, I head for the top floor, where we find wide open windows looking over the Imperial capital. The cityscape stretches all the way out to the horizon. へえ、最上階ってこうなってたんだ。随分と見晴らしのいい部屋だ Yeah, ね。 perfect place for like a little observatory. Kuon's eyes fixed on the distant horizon, overlooking the city below. でも何もない部屋だね。 It's further up. いやここじゃない Yep, just gotta do the puzzle. I wink at Kuon and walk up to the mechanism locking the stairs, and find a surprise. 確かこっちにこう。 Yeah, I was about to say, こっちか if Toka works here,
and she has to get up there regularly. I don't think she's smart enough to get the puzzle quickly and accurately every single time. One of the Hakudokakus, I always forget the ka, workers crouches by the mechanism talking to herself obliviously. こちらを縦に動かしてこれも違うか She seems to be struggling with the puzzle. おかしい確かこれで合っているはずなのに何故いやこれは立て付けが悪くなっているだけに違いない No, no, don't do that. ちゃんと押し込めば Don't force it. で、待った待った。 I managed to stop her just before she throws her full weight against the device. これはお客人何かご用でありますあれもしかしてその模様 Oh, you recognize it? The worker's eyes fall on Kuon, and she makes an odd noise. いや、自分らはこちらのご主人に招待されたんで、この先に行きたいんだけど。こちらの主人 Yep. まさかさようでいやそうでございましたかこの先ってでもハクここが There's a secret attic なんだよね that no one knows about. They say you can hear weird noises up there at night. Ooh. ところがな、この女越さんがいじってた壁に仕掛けがあって、うまく動かすと隠し階段が出てくるようになってるんだ。Correctly being the key word. やっぱりこれってからくり細工 Kuon traces the intricate workings of with her finger, her eyes positively shining. この模様なんだか懐かしいなこの国にもからくり細工があったんだクオンの故郷にもこういうのがあるのか。私のお母様がね、Give us the lore. She begins to shift the pieces of the puzzle as she talks. 細工物の工芸品を集めていたんだ性格に似合わずこういうのが好きだったからこれはこちらかな、それでこれをこっちに動かして There we go. Puzzle-like patterns, the locks snap together, and the stairs descend from above. こんなものかな I mean, we did it ourselves, too, 自分だ so, って解い yeah. たぞ。クオンほど早くはなかったけどな。あ、そういえばおなごしさんそれ私は掃除の真っ最中でありまして忙しい The worker abruptly turns to begin wiping a perfectly clean section of the wall. おなごしさんどこかで床にはさらにしつこい汚れが Interesting. Something that will surely never come up again later. As Kuon approaches her to get a better look at her face, she crouches quickly to the floor. もしもし Okay, somehow you have a relation to Toka. Bizarre. Next to us, the stairs slide out and unfold, unlocked by Kuon's handiwork. それじゃ先に行かせてもらいます。お構いなく With that, the worker returns to her wiping, her nose inches from the floor. 行くぞクオン。邪魔しちゃ悪いだろ。 I feel like the bizarre, actions and behavior there would be more of a tip off to who she is than, just her appearance, but okay. かっこ悪いところ見られたって感じだったし、放っておくのが一番だ。 I whisper my suspicion to Kuon, and she lets it go, moving to follow me up. As we emerge into the hidden attic, the same instance as before assaults my nose. My eyes take a moment to adjust to the dark. I scan the familiar room. But the enigmatic woman from before is nowhere to be found. 留守なのか？へえいい趣味してるんだ Really? I'm not a huge fan of incense. It's a bit strong for me. I prefer subtle, real subtle scents, not like
getting fucking kicked in the teeth kind of sense. Kuon breathes her admiration as she takes in the scenery. でもこの雰囲気ってば。Playful, satisfied laughter, like a chess master admiring a move, echoes in the dark. Kuon flinches, freezing in place. I look over my shoulder, and there sits the Hakuryukaku's owner, as if she'd been there the entire time. まさかあなたの口からそのような言葉が出るなんて You really gotta sit like that? 思ってもみませんでしたわ。 Okay. Kuon turns, still rooted in place. I swear I can hear her slowly grinding to her face. What? I swear I can hear her slowly grinding to face her. Okay, there we go. For some reason, my brain just registered her before face, and I'm like, what? That doesn't make sense. しばらく見ないうちに息というものを感じられるようになりましたのね。クオン、元気に Oh, していたようで okay, 何よ okay, りです just right away. カルラオカ Huh? Charlotte doesn't get to finish the word. I mean, Kuon. A sudden, palpable air of intimidation fills the room, blade-like and sharp. 今一瞬クオンの首が銅から転げ落ちたように見えたけど気のせいだよな。 Maybe Kuon felt it too, her hands going to her neck, as though the hair on it had stood up. 何か言いまして。いえ、カルラ姉様。 Yeah, there we go. She's not that old. 知り合いなのか。 Because I'm like, well, she can't actually be her mother, because it's a little weird to go, oh, the first name mother, you know. It'd be kind of like, she's more like your aunt, you know, your aunt. However you say it wherever you are. 明らかに知り合いどころの騒ぎじゃないって感じだな。私を育ててくれた姉様の一人なんだ。 I see. 数年前に旅に出ると言ってふらりと国を後にしたきり音信不通になっていたんだけど。 Well, several, こんな you と know, ころにいたなんて。 a gaggle of women who are all acquainted by some common characteristic raised you. Interesting. Now, where did you come from? That's one of my questions. It's more. The better question is who? Who did you come from? Yeah. You know, I got you know, a couple, you know, candidates in my head. You know, there's particularly one who we know, kind of, you know, had a kid, but unfortunate circumstances after that. まさに縁は異なものですわね。 But, you know, I don't want to throw any accusations around just yet. She smiles self-assuredly, but it only seems to make Kuon more uncomfortable. 正直役者が違うって感じだな。 Oh yeah, all the embarrassing childhood stories. さあ、二人とも座ってくださいな。歓迎いたしますわ。 We each find seats across the table from Carla. Something feels off. どうすりゃいいんだよ。 Now where's the food? The food! The fine libations and food are nowhere in sight. It's a trap! Carla simply sits, eyes resting on Kuon, smiling oddly. うん。 Kuon avoids her stare, stiff and awkward. これじゃ主演というより面接だな。おい、クオン。 Now what the fuck's going on? I whisper to Kuon, who remains frozen in terror? なんで黙ったままなんだ。身内同士で積もる話とかあるんじゃないのか。 Never seen her like this. もしかして緊張してるのか。だって
カルラお母様はお母様たちの中で一番尊敬する目標の方だから。 Well, you certainly do have the strength. 母の中で Takes a village and all that. Hey, actually getting character sprite now. The unusual plural catches me off guard. Huh. Plural is difficult to figure out. She has a noble bearing, a knowing smile. But if there's one thing I know for certain, she's important to Kuon somehow. あら、二人して内緒話なんて釣れませんわね。 We're trying to get the backstory. 私も混ぜてくださるかしら。 She smiles teasingly, and Kuon decides to break her silence. 私がヤマトに来た理由聞かないんだ。聞いてほしいんですの？ Her smile renders Kuon silent again. ぐずって甘えようとしたのを見透かされた子供って感じだな。 Just as the conversation seems to be going nowhere, I start to speak up when 待たせ。お待たせしました。 yeah, and this is where you should, start putting the pieces together in your head. Wait, if Carla's here and there's some dumb little dweeb downstairs who I'm pretty sure I recognize, I wonder who that could be. Strange worker returns with cups balanced on a tray. お待たせしましたわね。それでは乾杯と参りましょう。 Yeah, to this fine reunion. The cup she places down are masterworks, even to an amateur's eye. 失礼しました。すぐにお拭きします。 But her movement is strange and stilted. She's clearly used to this work, but it's oddly awkward. それはそれとして、なんでまたこっちに顔を背けながら給仕してるんだろう。One seems to have noticed something. あれまさか。 One bolts up in a swift motion and stares the housekeeper in the face. どうかお母様。 Yeah, there we go. いや、それがしは決してそのようなものではなく、ただ一階の女越しでありまして。The jig's up. 何か様子がおかしいと思ったら、やっぱりどうかお母様。それがし、私は。I mean, you all look good for, however many years have passed for, Kuon to supposedly having reached adult age. I hope. ずっとそばにいたのに、どうしてすぐに名乗ってくれなかったのかな。 Probably under orders. どうかお勤めはそのくらいにしてはどう？せっかく私たちの妹分が訪ねてくれましたのに。 Toka, the housekeeper, well, the lady in the housekeeper's uniform, finally turns her face to us. 主とは毛色の違う美人だな。 Man, I just can't read this. 雰囲気は精悍だけど、どこか愛嬌 Yeah, she's handsome. There's nothing wrong with a woman being handsome. カルラ。どうかして？そなたクオンがここに来ると知りつつ、何も知らせなかったな。あら、知らせましたわよ。 Yeah. なんとこの間、あなたも知っている大切なお客を招くって。 That's too vague. この件については後でじっくり話し合う必要がありそうだ。 Also, man, crazy that, I don't know if I mentioned this already, but that Carla gets to just sit up in her suite all day, boozing and, enjoying the view, while she makes Toka fucking scrub the floors and do laundry. A hierarchy clearly established. The housekeeper quakes with anger for a moment more, but finally turns her calm face to Kuon. 久しぶりだな。元気にしていたか？しばらく見ないうちに大きくなったか。 Toka hugs Kuon with both arms. 本当はすぐ声をかけるつもりだったのだが、機会を失ってしまってな。すまぬ。 Her gestures are a bit uncouth and awkward, but I can feel her sincere love for Kuon in them. どうかお母様。 Kuon seems a bit embarrassed by this,
but there's a genuine and deep happiness there too. The owner watches them peaceably. I don't know if I've ever seen that word written out. Peaceably, eyes half lidded. 相手が違えばこんなに素直なのにこの子と来たらって感じかな。何か言いまして？全く Nope, 何も nothing at all. そうか。お客人の前ですわよ。そうだったな。 Toka gently releases Kuon and politely turns her attention to me. 改めまして、ここ白老閣にて女越しを務めている東花と申しま Yep, す。 and that's all you お見 are. 知りおきのほど。ここには私たちだけ。今は巣に戻ってもよろしいのではなくて？今の私は白老閣の女越しです。それ以上でもそれ以下でも Uh huh. ありません。Kinda hung up the sword for now. Carla smiles wryly as Toka says this and gives her a small sigh in response. 何か事情があるらしいけどとりあえず触れない方がいいのかな。どうもクオンともどもお世話になってます。ハクの世話をしているのは私なのだけどな。 Look. Kuon interjects for some reason, but she seems a little more childlike and playful than usual. こちらこそ、どうかクオンをよろしくお願いつかまつる。We try. She bows deeply as she speaks. She seems more like a Manunofu than a simple worker. さあさあ、再会を祝して乾杯いたしましょう。まずは一本。The cup she passes me is filled to the brim with liquor. It's like the same kind I've drank here before, but the scent is more こ powerful. こにはまだまだうまい酒があるんだな。 Well, you got a still in the back and you're just like distilling sake into like fucking straight ethanol? 香りだけで納得されては美酒がかわいそうですわ。 She chuckles a bit as she よろ speaks. しければこちらからも一本。慎んで頂戴いたしますわ。もちろん10日もいただきますわよね。 She's on the clock, but sure. では、 She gets そ the れが clock し out early. Yeah. 私はこれで。 Toka raises her cup as she says this, but that's 杯というか湯飲みですよね。それ茶碗酒ってやつだろう。 strong liver. よっぽど強いんだな。 No, the liver's like your heart. You got to work it out every now and again to keep it strong. You know, a heavy boozing, it's just exercise for your liver. It's fine. このとっくりからでよければどうぞ。いや、そうではなく、それがし。せっかくの祝いの席なのに、 Yeah. それは無粋というものですわよ。 Drink the お alcohol. 客人もそう思いませんこと？ Carla's glance flickers towards me, as though pressing me to go along with what she's saying. こちらには遠慮なくお好きなだけ飲んでもらえれば。 Nothing wrong with a little drink on the clock. いえ、私はお A 勤めの beer 最 with 中。 lunch. いや。 It's fine. ね Yes, it's already in the glass. Now you gotta 私 drink に it. はクオンには私が酌をしますわ。カルラ姉様が。待てガルラ、ならばそれがしが。ではこれであの菓子をチャラにしますわね。 What that? でもいつまでも子供ではありませんものね。そろそろ許してもいい頃合い受けてもらえるかしら。まさかこんな日が来るなんて。 Sure does. 月日の流れは早いものですわね。あの時の借りさえなければ。それでは乾杯といきましょうか。 Yeah, you probably owe her a lot of favors. She probably has like an entire checkbook just full of favors that you owe her. この良き日、 Girl, you are in the fucking red. この友柄とことほぎて。乾杯。乾杯。乾杯。乾杯。
We all begin to drink, and the mood soon brightens. Yes, all her talk of rare liquors and foreign delicacies wasn't for nothing. The dishes being brought out are all things I've never seen before, with distinct and delicious taste. I try to explain the origin of each new treat, but I'm way too busy stuffing my face to listen. What's more? Also, you don't really know much of the world, so they could say literally anything to you, and you'd just be like, oh yeah, cool. It means nothing. I can't help but exclaim as I taste the liquors. Each single one they bring out is fantastic. そう言っていただけると主冥利につきますわ。これもまた別の酒ですね。 Letting your age show there a little bit, ウス Carla. カかな。旨味があるけど後味がすっきりしている。はい、祖国から取り寄せたものです。この料理にはこちらのお酒がよく合うと思いまして。Making me want to drink, but it's not even noon yet. And I want to go out for like a run today because the weather's nice. 昔からひいきにしていた酒蔵のものなのですが。 And, going to the park already drunk and then starting to run would be that's a little beyond the pale even for me. At least gotta wait till you're done running to have a drink. 自慢の一品です。 Fills my cup as she tells me all this. まさに桃源郷だなこりゃ。自分の住処の上にあるなんて尊い元暮らしというか、上が明るいというか。 I slip into a nice buzz, feeling my thoughts begin to slow and relax. この蜂蜜酒、子供の頃に隠れて飲んだのと同じ味だ。同じの探してたけど見つからなかったのに。懐かしいな。 No, I've thought about making some mead. It's fairly easy. You just dump a bunch of honey into water and, add some yeast, and then bada bing, bada boom, a couple months later, you got booze. 見つかる It's は not ず too があ strong. り It ません only gets up to like 17%, これは really. 特別な。彼女、じゃあこれってこの日のためのとっておき。味わいなさいな。 Toka watches Kuon for a while. Pensive and quiet, she seems for a moment like she's about to cry, but she takes a long drink instead. 本当に That really is a long drink. いただこう。 I decided not to ask any questions and pour more liquor into her mug. どうかお母様。しばらくはそっとしておいてあげなさいね。 Mm-hmm. お酒に溺れたくなる。 She's like, oh, the memories, they come flooding back to me. Push them back down with booze. さあ、こちらの珍味もいかが？川魚の身を樽に敷き詰めて That was like a 振り fish 何度も sauce? 発酵させたものですわ。塩辛いですけど、癖になる美味ですわよ。それでは早速。エスコ、これ大好きだったのに。 Well, yeah, you get fucking gout or something. Jesus. 大人の珍味をご飯のおかずにもりもりと食べられたらたまりませんもの。楽しみにしていた Also, yeah, really salty fish for like when you're drinking. どれだけ Mm. 落ち込んだと思ってますの？そんなことあったかな。 Kuon seems to be feeling a little more comfortable now. そういえばカルラを姉様改まってどうしまして？姉様はどうしてこんなところで旗小屋なんかを？ Yeah, you seem to be kind of far from home. Doubly so, considering your old home was, your new home from your even older home, which is far further away. 聞きたかったのは本当にそのこと？ Kuon averts her eyes a little guilty as Carla fixes her gaze directly on her. そうですわね。 Carla sets down her cup as she pauses, trying to remember how everything began. Oh yeah, memories slipping away in her old この age. ヤマトを見てどう感じまして？ It's really well planned out. 悔 Yeah. しいけど発展してて何もかも大きいかな。 Really are from the boonies. 負けたとは
言わないけど、でもそうですわね。この国の発展には目を見張るものがありますわ。文化に技術、民の豊かさ、国々をつなぐ街道に張り巡らされた上下水路、そして帝の知性そのものも。Mm-hmm. 見どころの多い国だと思う。 Kuon answers promptly, as though called upon in a classroom. そう感じた私たちは、物見遊山のつもりだった当初の予定を変更して、しばらく I just want to live the comfortable life. Not wrong with that. このヤマトをもっと知るために。Stuff to bring back home. Gotcha. もしかしてこの国の No, 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 no. You don't 居 get it. 心地が良くなったりとかして。お話は最後まで聞くものですわ。そうしてこの国に溶け込むほどにこの国の大きさを知ることになりましたわ。そして同時にいくつかの短所もね。短所？ I mean, every society's got 短 some. 所。その最たるものがお風呂。はい。この国 I は mean, 蒸 not し wrong. 風呂が一般的でたっぷりと湯に Oh, 満た that's され it? たお風呂をあまり見かけませんのよね。 Steam baths are fine, but they just leave you sweaty afterwards. そんな風呂 I 場 guess if があ you る like 旗小屋は wash your hair when you're 数える done. ほどしかない上にお大臣様御用達のようなところだったりして。I thought I was misunderstanding this whole conversation, but Kuon nods in fierce agreement. 蒸し風呂が主流なのは何でも水を豊富に使えなかった昔の名残だとか。文化の違いといえばそれまでですけど、まさかこんなにも湯船が恋しくなるだなんて思ってもみませんでしたわ。そっか。それでええ、それがこの白老閣の成り立ち。That's the whole あ reason? まりに我慢できなくなって自分で作ることに Okay. しましたの。おかげでこうして毎日たっぷりとお湯が張られた湯船に浸かれるようになりました。 Did you like the fruit we added? すごい。やっぱりカルロ姉様だ。って Every 待て time. 待て You can get hung up every 今 time ので saying it, 完 aren't 全に you? 納得かよ。あら、この白老閣の湯船はお気に召しませんでした？このいや気持ちはわか Oh, りま sorry, すが Carl. I didn't mean to cut you off. I bumped my controller and it pushed the X button. 自分が風呂に入りたいってだけで旗小屋一軒建ててしまうなんて。 You must have had some pretty substantial capital with you in order to, you know, とはいえ get this going. 苦労しましたのよ。 Considering the building's fucking huge. Carla swirls the liquor in her cup as she stares off into the distance wistfully. 浴場を作るとなると豊富な水が必要ですのに、この程度にはなぜか地下水脈が通っていませんし。 Really? Like no big underground water sources? Can't just dig a well? 水道の水を使うとなると結構な租税がかかってしまいますものね。そういや水は基本タダだが商売とかで使うと結構な税を取られるんでしたね。うん。それも蒸し風呂が一般的な理由かもな。え So, え、ほんとよく考 so え where ら do れ you て get it ま from? すこと。 If it's not from like a well, and it's not from, you know, kind of like a, well, aqueduct. Said irrigation canal, aqueduct, they're the same thing. But where do you そ get れ it? で仕方なく水脈に近い場所を探して知り合いに頼んで水脈を引っ張ってきてもらいましたの。 Huh? 何が苦労しただ。大変だったのはそれがしの方だ。彼女を連れてきたのはそれがしだ。彼らは何もやってないだろうに。 What you make able to do, huh? まさか水脈を引っ張ってきたってウルお母様に？ Carla avoids the question as she takes another sip from her cup. でもウルお母様をってそんなことのためにオルヤンクルを？ They could have just spun it as like, oh, it's a state visit of friendship between, you know, Yamato and way back home.
それはついでですわ。あの子ずっと働き詰めでしたし、たまには羽を伸ばしませんとね。 Yeah, don't want her getting, wrinkles. だったらちゃんと話を通したらどうだ。宣告承知していると連れ出してみれば聞いていないとか。それがしがどれだけ慌てたと思っている。仕方がありませんわ。そうでもしなければ、あの子がお忍びで気ままな湯治の旅に出かけるなんてことできませんもの。もしかして前に売るお母様が行方不明になったことがあったのって。 Yep. Hope went missing to go dig a well. あれすごく大騒ぎになってたけど。すまぬ、それがしとしたことが。Mm-hmm. いやしかしだ、急ぎ報告はした。騒ぎもすぐに収束したはずだ。 If you're the one who penned it, I doubt it. 心配してたのに聞いてないよ。子供に聞かせる話ではありませんものね。 What automatic payment was that? Ugh, my internet. Ugh, I gotta get my new internet plan. $160. It used to be way cheaper. It's probably because I have the cable package. I need to get rid of that. It was one of those deals where it's like, oh yeah, get the internet and the cable package and it'll be cheaper. And it's like, okay. But then, so many years later, the deal expires and now I'm paying full price. I don't even use the fucking cable. Ugh. And the internet here isn't even that good. Like, at most, I'll get, 16 gigabytes down. I'm not gigabytes, megabytes. God, if I had gigabytes down, that'd be fantastic. But, fiber doesn't exist out here. いや、仕方なかったというか。 Yep, shikatanai. 他にも、ならず者たちが押し寄せてきて、みかじめ料を要求してきた時など、どれだけ。あら、ちゃんと私が相手をするって言いましたのに。部屋に閉じ込めたのはどなただったかしら。苦労して作った湯船を壊され、Yeah. 怒り心頭のお前を野に放てと。 They would have been turned into 血 pulp. の雨が降ると分かっていてか。いかに目立たず穏便に済まそうとしたそれがしの苦労が水の泡だ。ひどい言いようですわね。ちょっと話し合いをするだけですの。 Yeah, they just, after the conversation, they'd have no limbs left. それにしても目立たず穏便に。 Yeah, where do you bury the bodies? 何が言いたい。 Are they buried under the new baths? 不穏。その後どうなったと思う？何やら鳥物の声が一晩中程度。Uh-huh. 待って、なんでもない。不穏。彼らの言うことは聞かなくていい。なんでもないからな。変わってないんだ。 Nope. 何の話かよくわからん。中には入れそうな雰囲気じゃないな。しかし、この二人はどんな関係なんだ。 Oh, between the two of them? おかみ they're と friends. 同い Yeah. 年ではあるが、主人と家来という感じではないし。 It's complicated. They're 単なる友人同士 like とも sister wives, but the husband is gone. So now they're just stuck with each other. なんていうか、もっと。でも10日お母様はどうしてここで女越しなんかを。 Someone asked, just as the same question enters my mind. それは。10日お母様ならもっと別のここの用心棒とか。 Yeah, you seem like the kind of person that you always need to be a subordinate of someone. So. それはだ。強いて答えるなら。 Oh, 女を磨く修行の it た just めにな。 learned the domestic side of things. もともと用心棒をしていたのだ。だが、この程度の治安がいいからか、この白老閣にちょっかいをかけてくるような不埒者はいなくてな。平穏で何もすることがない。日がない一日、ただ有事に備え待機する毎日が続いていた。 Just sitting around training all day. あの人たちよほど恐ろしい思いをしましたのね。かわいそうに。 Yeah, your first chance to let out that bloodlust. お前が言うな。皆が忙しそうに働いている中、何もせずに待機というのは結構苦痛でな。あ、い
いえ別に何でも Yeah, it's like, what? Sit around doing nothing. That's great. 毎日ゴロゴロできるのがなんで苦痛なんだ Yeah, that's the dream. ハック、いやなんでそんな微妙な目で見るそれが毎日ともなるとさすがに耐えられん。なのでいざという時まで女越しとして白老閣を支えることにしたのだ。私としてはできることなら Mhm. おとなしくしていてもらいたかったですわ。何を言う。働 Yeah, かざ keep る you 者 chained up in 食 the うべからず backyard like an attack dog. 我らが主が残した格言を忘れたわけではないだろうな。 Just beat you every now and again until you're always angry. Until we need to sick you on someone. そうですわね。そんなことも言ってましたわね。Carla smiles despite herself, as if dwelling on some distant memory. 働かざる者食うべからずなんて嫌な言葉だ Yeah, terrible. 我らが主と言ったけど全く Yeah, you guys got some different, views of the world here and there. Not too different. Just as I pour another drink, a new dish arrives as if it had been waiting for the perfect moment. Food piled on top of the plate looks vaguely familiar to me. モロロだ。それ Mmm, もこんな potato. に。 Kuwan's eyes glimmer with excitement at the sight. そろそろ恋しくなるのではないかと思って取り寄せてみましたの。クオンに食べさせてやりたくてな。この地にはあまり出回っていないから久しぶりだろ。 Kuwan answers distractedly, taking one of the Marudo and biting eagerly into it. Did I say Marudo? It's Marudo. Marudo? Marudo. Marudo is he's our mage friend. クオンの好きな漬物もつけておいた。 I hope she doesn't take a bite out of Marudo. ありがとう。この肉団子も好きでしたわね。 Mm. うまくできていればいいのだけれど。 But just meatballs? あれ Just an entire plate? もしかして That's like something I'll あれ make if there's の姉様が nothing left in the fridge or the cupboards, and it's just like, well, I got a bag of frozen meatballs, so I guess I'll heat that up in the oven and just eat a bowl of those. 私にだってこのくらいは作れますわよ。さすがクオンがお子様扱いとはいや Yep. この二人からしたら確かにお子様なんだろうがしかし見ていて少しこそばゆい感じがするなどうしたの？ハックも食べて食べて。ああ Yeah, I guess we'll Yeah, have a couple. Don't want to be rude. やはり故郷の食べ物というのは特別なのか妙なくらいに上機嫌だなおかずをモロロに乗せて食べてもいいし、そこのタレをつけて食べても美味しいから。 Feel like a fucking, I was gonna say baked potato, but stuffed potato, no. You know what I mean, like with the sour cream and the chives and the fucking and the little bacon bits. さっきまで優雅だった主演がいつもの食事風景と変わらなくなってきたなまあいいかこれもまたおつというもんだ Yeah, it's easier this way, more comfortable atmosphere. なんか懐かしいクオンに会って確か最初の夜もこんな感じだったなあそこから随分遠くに来たがそれなのになぜか Mm-hmm. ここは懐かしい Yeah, you know how to wear your clothes now. 相変わらず見ている方が嬉しくなる食べっぷりだ。そうですわね。用意した甲斐があるというものですわ。 Something about their calm gazes on Kuon. It's like their eyes alone are brimming with 遠 kindness. 慮しないで、担当食べなさいな。ああ、おかわりはたくさん用意してある。 Woo! はん。 Kuon continues to eat as she's told, her expression childlike and full of bliss. And beside her, the two women watch, with eyes like those of proud mothers, fondly looking upon their dear child. All right, yeah, that was real nice. What next?
Go skulk the hallways. Around sunset, a message from the Slim Man arrives. The Slim Man? Oh, that guy, yeah. Tui begins dressing up, beaming. えらくご機嫌だな。ちょっと人助けをしたら、そのお礼で食事に誘われたんよ。へえ、それは律儀なやつがいる。 Yeah, real gentleman. そうなんよ。なんか素敵な人やったし、もしかしたらこれが Oh, 恋 poor が始まる Atui. かもしれないえ。その恋は始まる前に終わってるんだが、到底言えんわな。そっか、まあうまくいくといいな。Well, we'll just kill him behind your back, and then, we'll just say, oh, yeah, whatever illness he had got him. Real shame. Crying shame. うち頑張る I see the giddy Atui off to the front door and watch her leave. ああ、ちょいと気が重い。それじゃあ私たちも行こっか。わあ、気配もなく突然背後に立つなよ。打ち合わせ通り物陰からアトイを見守り、 Mm-hmm. 何かあったら動くってことでいいかな。アトイなら心配ないと思いたいけど、万が一のことがあった Yeah, ことだから。 that's what friends are for. One smiles as she speaks, but her tail flicks and twists in short, violent motions as well. Like when a cat's about to pounce. It's usually a sign she's in a bad こ mood. りゃまた随分と不機嫌そうで。 She's been like this ever since I explained what I've heard about those guys' plan. そもそもハクさんがそこで連中を取り押さえていたらこんなことにならなかったですが。 That's physically impossible. It would have turned him into pink fucking mist. いきなり取り押さえたら問題があるだろう。無茶言うな。そんなことして多勢に無勢で袋にされたらどうする。 Yeah, is there, what are the laws here about, what is it? Intent to do a crime? I'm trying to think of what, the actual term is. It's not conspiracy. It's, you know what I mean? Like, oh, they clearly showed intent to commit this crime, so we got them. Like, what's the legality of that in this state? 姉様、このことアトイさんに言わなくても本当に、それでアトイさんを悲しませることになったら。証拠もないのにこんな話をしても信じてもらえない可能性があるからな。 Let's just say you're jealous. 確かに、ハクさんではアトイさんの信頼を得ているとは言い難いのです。人ってのは信じたくないことは信じない傾向にあるんだよ。それに話したところで聞き違いだとか言い張られたらどうする。そんなんで態度を硬化されたらややこしくなるだろう。 Yeah, we were just talking about trafficking another girl, はい。 But I truly love you, Atui. And then she'd be like, oh, okay. そうなのですが、でもアトイさんに気づかれないよう内々に解決する方法もあるのです。猫ねが見せた。はいです。 Ooh, what's your この plan? 通りにやればアトイさんが傷つくことなく美しい思い出としてことを終わらせられるのです。 Nekane pridefully puffs out her chest with a triumphant little chuckle. 確かアトゥイには内緒で奴らを一網打尽にし、あの男に扮していろいろと話を盛り上げる。最後はあの男が旅に出たことでアトゥイとの別れを演出する。で、終わりの方は計略書と I いう mean, yeah, basically my plan, but except for, going out on a date thing. Just say he died. あれはやめとけやめとけ。なぜなのです。アトイさんが心配ではないのですか。そりゃ心配だが。 Yeah, who's gonna be the そうす one, ぐに to disguise the コーン guy? やルルティエが賛同しなかったのはなんでだと思う。姉様、ルルティエ様。まあいろいろとある。 Yeah. 知り合って間もない今なら相手に転送し入れ替わってもごまかせるかもってのはいい着眼点かもしれない。 Really? I think that's the weakest part of the どうや plan. って変装するかは置いといたとしてもな。当然なのです。で、誰がその役をやるんだ。 Yeah. それは。知
身長の関係で自分は除外だな。さすがにこの身長差は無理がある。そう。奴はこちらより頭一つ分は低い小男だ。Just gotta have, like, you know, Kuon hit you in the head with a hammer, you know, really scrunch you down a bit. Like, and it glances at Kuon. Awkwardness prevails as Kuon strains her neck to look away. Confused, Nekone then turns to Ludutia. Ludutia begins to frantically shake her head from side to side. 見たところクオンはぼっち、もとい、人付き合いにあまり慣れていない。Not really go out on a date with another girl material. クオンが才女とはいえ、そんなのに色恋沙汰の相手役が務まるかと言われれば難しいところだろうな。あの態度からして自分でもそれに気づいてるか。ルルティエは性格的に難しいだろうしな。計略書は事細かに書かれていたが、現実と演技は別物だ。やれと言われてもそう簡単にはいかんよ。それも色恋沙汰が絡んだ相手役となればなおさらだな。ごめんね、猫ね。Yeah, not bad in theory, but the particulars make it fall apart. 失敗のいいえ、姉様は悪くないのです。演技そのものは得意そうなんだがな。人を欺いたり出し抜いたり。何か言ったかな？ She's good at schemes. 何も言ってないだろう。とにかくだ。失敗はできないことを考えたら猫での策はやめておいた方がいい。それにアトゥイのことだ。ありゃ障害があると余計に燃えるたちだからな。Yeah, mow us down. Wouldn't stand a fucking chance. こじらしたら手に負えなくなる。そんなしょぼんとするな。頭が良くてもお前はまだお子様なんだ。That's supposed to be a good piece of advice. Why'd she kick me in the shins? Dude, you're gonna get like shin splints. The little fucking micro fractures in your shin. Ugh. And all the stairs in that hotel. It's gonna be a bitch. An open area beyond a deserted alley. Tui stands there, excitedly looking around in anticipation. まだ来てないみたいなのです。We loiter at a distance, far enough that neither Atui nor the ruffians would notice us. After a while, the men from the pub appear, slowly surrounding Atui. 来たか。しかし、一直線にアトゥイに向かうとか、あからさますぎだな。Or is our dashing hero gonna come in and save her? You know, really earn some points. こんなところで一人かい？よかったらどうだい？俺たちとよ。あれ、あそこの人、使用人だった人ですよ。They don't have that many actors. 何？そう言われると。おいおい、あいつら、いいのか、あれで。何度もうまくいってるみたいだし。もしかしてそういったことが粗雑になってきたのかな。ハクさんの言ってたことは本当だったですか。信じてなかったのか。Rude. What, you thought all this was like something he dreamed up because he's jealous Atui's going for another guy? いえ、信じてたですよ。姉様が信じてたのです。信じないわけにはいかないのです。Yeah, tell us how you really feel. しかしこれでアトゥイも奴らの正体に気づくか。少々気の毒だが傷口が広がる前に。But Atui doesn't even seem to notice the thugs. She keeps eagerly looking around. Being ignored does not seem to sit well with her would-be assailants. もしかして誰かを待ってるのかい？そんなことより俺たちと遊びに行こうぜ。どうよ。Oh, I bet. もしかしてうちに。Yeah, she's not even paying attention. She's like, what? Huh? You're talking to me? だからよ、俺たちとどこか遊びに行こうぜと言ってるんだ。そうそう、可愛がってやるぜ。ああ、そうだったのけ。うちよな。
Yeah, pretty poorly. I wouldn't really call it, you know, hitting on. It's more like they're threatening you. でもごめんなお兄さんたち。全然好みじゃないんよ。また今度な。もしかしてアトイさん気づいてないみたいなのです。No. 全く意中になくて相手が見えてないのかも。嬢ちゃん、あんまりつけ上がるんじゃねえぜ。なんならここで遊んでやってもいいんだぜ。 Really? Right here in the street? お兄さんたち、Oh. ちょっと臭いな。服もやぼったくて汚いし、もうちょっと身だしなみに気をつけた方がいいと思う。それやと女の子にモテなくて苦労してんのけ。Yeah. Got any advice? 誰がモテないだ。俺たちは女にモテモテだっての。モテてモテてしょうがないっての。いくらなんでも、Yeah. そこまで自分を騙すのは You gotta play to your strengths. 余計なお世話だ、畜生。こんなクソめ。ちょっと可愛いからっていい気になり Yeah, やがって。 just a little bit cute. 待て、貴様ら、アトイから離れろ。 I was right. It's part of the plan. チャラ無事かアトイ。さぞ怖かったろう。もう大丈夫だ。 And then he will easily dispatch these ruffians. 怖いって Yeah, な what? んか Why? 怖いものがあるのけ。そうか。気丈なところも素敵だ。チャラフンなんてばお上手や Atui seems completely oblivious, dithering and blushing in girlish embarrassment. おうおう、誰だてめえ。はあ、見せつけてくれるじゃねえか、このやさ男がよ。そんな広い体で俺たちとやろうってのか。どのような体であっても、 Yep. 貴様らのような輩にアトイは触れさせん。大口を叩くじゃねえか。ならお前に俺らの相手でもしてもらおうか。いい声で泣かせてやるよ。その細っこい体を痛めつけたら。 You sure this is gonna go how you think it is? I think Atui just might kill you if you try to go for him. The ruffians raise their arms as they slowly close in. アトイ、下がっててくれ。なあなあ、どこへ連れてってくれる。 Oh, she's just うち not な even 楽し not み even に paying してた attention. のに。 She's just lost in her own head. アトイ、おいこら。むしなめてんの Yeah, か they're putting on this great act, you know. 舞台を見に行くのけ。 Just 服を仕立てるの Quit は no selling it. Like, come on. あ、いや。だからおい、こっち見ろ、見ろってんだ。あれまだいたんけ。 Yeah, we're about to beat this guy up. いたよずっと。あやや、こんなところにいるよりとっとと銭湯にでも行った方が有意義やもんな。お兄さんたちもチャラフンハンを見習うといいよ。顔は残念なままやけど少しは見苦しくなくな Yeah, る it's と it's, 思う。 it's what's on the inside that matters, and also the outside. So dress nice. てめえ、後で覚えてろ。待て、俺が言ったわけでは。うせろ貴様ら。さもなくば少々痛い目を見てもらうことになるぞ。面白い。てめえなんぞ立てなくなるまでボコボコにしてやろうじゃ All ね right, えの。 then get on with it. 愚か Just kind of dragging this な。 out. 後でその愚かさを嘆くといい。 Yep, gotta stick to the script, あー guys. そうけ。そうやったのけ。 Yeah, it's a fight. 気がつかなくてごめんな。それならそうと早く言ってくれればよかったのにな。いきなりつきまとってなんやと思ったけど、うちと遊びたかったんね。 Yeah. そう言ったが今更か。やっぱこいつ頭が緩いんじゃねえの。 Yeah, she's a little stupid. いやいや、あと何を言ってる。こんな奴らはすぐに。 She'll handle it. それじゃ行く Just rip that man's jaw off. In an instant, with a thunderous sound, one of the ruffians' faces swell into a malformed shape. Takes a second for me to realize it's from Atui just slapping the guy across the face. Of
course, the amount of force was incredible for just a slap. His face looks practically caved in, and we can see his teeth askew past the blood dripping out. Oh my god. She, like, crushed his jaw. All the ruffians stand staring dumbly at Atui, as if they can't comprehend what just happened. なえ避けないのけ？何しやがるこの優しくしてりゃつきやがりやがってただじゃ済まされおい Yep, we're going off script now. Two of the thugs swing at Atui, but she stands there nonchalantly, with no apparent intent to move. Like punching a stone pillar. With two sharp sounds, the men roll and skid across the alley pavement until they hit the wall. なんだこいつは。ぶっ殺してやる Yeah, he said the line! The remaining men come to and quickly draw daggers and short swords. おいお前ら The merchandise, don't damage the merch! てめえ、んなことしてただで済むと思ってねえだろうな。泣きやめてももう遅いぜたっぷりと言いたぶってやら今度はそっちで遊ぶのけ？ Yeah, they'll have a great time. Atui grins in delight, and she opens up the object she carries on her back. なんじゃそりゃ。 The terrifying two-pronged spear unfolds to its full size in her hands. こいつなんかやべえぞ Oh my god, what? One of the ruffians opens up a cage at his waist. Dangerous-looking bugs skitter こ out. いつらはよりすぐりの毒虫人差しでも刺されれば普通に苛まれた挙句確実に死ぬ Are って知るん are だ they trained? Can you sick them on someone, or will they just leave the cage and fly back at you? コケにしやがって本気で俺たちを怒らせたおめえが悪いんだぜ Also, 今さら泣いて謝ってもよ interesting that he basically just has a jar of bees on him. Wriggle. え Kururin leaves the top of Atui's head and reaches out to nimbly snatch up the bugs. ダメやクラリン。 Yeah, don't eat strange things. 食べたらお腹壊すえ。 No, the bugs! やめろやめてくださいお願いします毒虫ってのは嘘なんだただ痺れたりするだけで脅してただけなんだ Yeah. やめてくれでもうちまだ何もしてない？ How could you eat a man's bugs? まあいいか。それよりチャラフンはんにかっこいいとこ見せんとな。チャラフンはん見ててな。 Yeah, watch as we kill these guys. Suddenly, a palpable menace descends on the air in the area. It feels dark and oppressive. Dalatui. If she actually intends on killing them, the pressure alone could stop a heart. A simple thug has no chance of standing up to something like this. 命ばかりは命ばかりは助けてもうしません助けてもうしません Too late! Die! Perish! だからうちまだ何もしてないのにな。まあいいえ。それじゃあ仕上げに。 The ruffians are frozen in terror. Atui scoops them both up by the necks, the gap between the prongs. 大量や。 Almost looks like she's holding some kind of giant skewer in her hands. そうや。チャラフンは心配してくれてありがとう。 Yep, there we go. うち Gotta play it up a little. Atui bashfully looks at the slim man, eyelashes fluttering, the thugs hanging limply from the spearhead above her. ほな
そろ行こうか。うちどこ連れてってくれるんか楽しみや。Atsui eagerly sidles? Siddles? Siddles up? Siddles. I've never seen that word. Her voice still carrying a cute lilt. I'm Googling siddles. What a strange word to use. Siddle. Third person, prevent, siddles. Walk in a furtive, unobtrusive, or timid manner, especially sideways or obliquely. Similar. Creep, sneak, slink, slip. Interesting. What an odd choice of words. チョロホンは Atsui looks into the man's face. Man suddenly breaks free from being frozen with terror, staggers back, and falls on his rear. A pungent, sharp odor gradually becomes noticeable. Shit your pants? And with a scream of sheer terror, he scrambles away on all fours, desperately trying to escape. Atsui, clearly unsure of what just happened, stands dumbfounded and forlorn. To be fair, you know, I'd run away in shame and terror also if I shit my pants in front of a girl. Atsui empties her 10th glass in one go and demands another cup. おかわり。そのくらいにしておけ。いい加減飲みすぎだ。 Yeah. あいつ We're cutting you off. 人に熱いを押し付けやがって。こういった時は同じ女が慰めるべきじゃないのか？知らんけど。 You really think Kuan and Nekone have the life experience to do that? いやいやうちは全然酔ってないや。その上等句が出たらもう十 Yeah. 分酔っ払ってるだろう。I'm not drunk at all. いっぱいのために生きてるや。はあまあいい。今は好きにさせとくか。おっちゃん、もつ煮。 Yeah, we'll drink with you, but we're not taking care of you tonight. あいいよ。本当ならな。本当なら新しい恋が始まるはずやったんよ。 Yeah, well, life ain't that easy, kid. なんでなのかな。なんでかな。辛味酒か。 Ugh. まさかこんな酒癖が悪いとは。 Her eyes droop heavily as she continues on with her drunken rambling. Something about this is still a little odd, but now she's talking non-stop as she い complains. つものより人間味が溢れている気がしないでもないが。いや、人間味だな、おい。 Just keep it to yourself. まあなお兄さん。うち女として魅力ない。いや、 Yeah, アトゥイなら you got a real pretty face and bod. It's just, you know, you're a bit そうけ。 ditzy and your monstrous strength can be a little off-putting. 出ているとこは出てるし、引っ込んでるところは引っ込んでる。 Yeah. 本性を表さずに傍から見ているだけなら。ならなんで逃げられたんや。 Atui leans towards me to get closer, intent on hearing my answer. I feel said curves pressing up against me slightly, and I try to edge delicately back. なんだ、きっとそいつは特殊な趣味の持ち主だったんだろう。小さな子供が好きとか。 Yeah, they're just pedophiles. That's it. さすがにあのやつを間近で浴びせられて、恋心を抱ける男は少ないだろう。 I can't bring myself to tell her the truth, so I fumble out some other reasons. Just say they're gay. 離れていたこっちですら、危うく腰を抜かすところだったっての。クオンとルルティエが猫にを抱えるようにして。They failed the fucking what kind of check would that even be? A wisdom? Like to resist an intimidation check. I feel like that'd be like wisdom or something. Yeah.
Yeah, they failed the wisdom check. Sure. I'd have to actually like look at like a DM manual to be like, what would you have your player characters roll to in order to resist, just raw intimidation from a monster. ねこれのやつ半べそ書いたりしてよほど怖かったんだな。 His constitution doesn't sound right, and charisma doesn't sound right either. Now, I could see someone swinging it to like, oh yeah, charisma, whatever. If it's from like a person, but from like the monstrous, beastly aura, that sounds like a like wisdom. Yeah. Let's go with that for now. いくら頭が良くてもまだまだお子様だな。容姿に火の打ちどころはないんだから。 It's all personality. そっか、趣味が合わないんなら仕方ないな。何？ Yep, she got the その knife. うちいい相手が見つかるさ。本当にそう思ってる。 Yeah, someone out there for you. えい、もつにお待ち。 Thanks, boss. まあな。それにもう諦めるつもりか？アトイは何のためにテートへ来たんだ？ Yeah, そっか。 there's a lot of fish in this そう sea. やこれぐらい Oh, で I へこたれ suppose てたら we're just in like a really big いい子なん pond, て見つ but からんもんな。 nonetheless. 親父、貝の煮付け、うん冷やき。そう、一度ぐらいの失敗がなんだ。次。えい、貝の煮付けとヒレ Oh, 焼 that き。 sounds really good. I really want some clams. It's the time of year where I could go digging for clams if I want. Like, it's really cheap to get a fishing license here. And if you get a fishing license in my state, you can get something like 100 clams a day. But you need to have, like, you gotta measure them, make sure they're the right size, you can't take them too early, yada yada yada. Oh, there were words. I was thinking about clams. Sorry. I try to end the conversation there. I don't know how much longer I can cheer her up. Past to the past, indeed. そうと決まれば新しい恋に祝杯や。 To future heartbreak. 今日は大いに飲んで沈んだ気持ちなんてきれいさっぱり洗い流せ。 We're gonna be here that long. お客さん、もう看板ですよ。 Yeah, like, come on. お連れ様 Bar's closing. We already turned on the lights. Like, も get う out. 上がっちゃどうですか。まあ、粘ってすまなかった。なーに、人の人生を酒と共に語らうのが酒場ってもの。 I'd say that too. You guys spent probably a また fucking 来てくださ fortune い here. そうさせてもらうよ。ごちそうさん。 Someone's on a little tipsy himself. Oh, it's morning. I pay her a bill and pick up Atsui, who is completely conked out. The cold morning air feels good after a night of drinking. クラリン、お前にも苦労をかけるな。 I can feel the soft weight of Atsui on my back and my arms as I carry her. I talk to Kururin for a distraction. Kururin extends his tentacle and pats my shoulder, as though to acknowledge my hard work. いいやつだな。 Yeah, you're good people, Kururin. Its tentacle waggles airily, as if to say, all in a day's work. Atsui's grip on me suddenly tightens. I feel the back of my shirt dampen a little as she buries her face in it. そうか。 She's about to fucking throw up down your back. Ugh. まあ、今日くらいはいい It's さ。 like, oh, I'm gonna hurl, just pulls your collar back. Ugh. 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 Get slimed. What's up next? To the tavern, I suppose. It's the last one we got. どうにか工面できたでおじゃる。
Marudo walks the busy street alone, having just dashed out the city making payments to his creditors. 毎月の苦労からいつになれば解放されるでおじゃるか。とりあえず一杯飲んで一息つきたいでおじゃ。 What you really should do is just not let your family take out any debts. Like, that seems impossible because, well, like, what are you gonna do? Go to like the loan agencies and be like, hey, please don't give them money, please. They know you're good for it, so they're gonna be like, why? Like, you're one of their best customers. With tired steps, Marudo trudges towards his favorite bar, one that keeps a drinking tab open for him. Relief and comfort wash over him as he settles into his usual seat. 白殿たちと来たかったでおじゃるな。いらっしゃいませ。今日はどういたしましょうか。うん、少し強いものを頼むでおじゃ。でしたら、渡来物の良い品が入っております。開けますか？ Open a fresh bottle of whiskey just for him. Though mindful of his finances, Marudo considers it and decides to put the bottle on his tab. ただの贅沢ぐらいいいでおじゃるよの。30年ものの熟成酒でございます。Mm. ああ、いい色でおじゃるな。それに素晴らしいこの香り。A strong honey-like fragrance fills his nostrils as he drinks, flavors harmonizing on his こ tongue. れはいい酒でおじゃるな。白殿が喜びそうでおじゃる。今度誘ってみるでおじゃ。 Yeah, and, maybe get him to pay for the drinks. Slowly nursing the sake, Marudo allows his worries to melt away, enjoying a gentle, tipsy 一 buzz. 杯だけでは飲み取らないでおじゃるな。もう一本いかがです？ Seeing Marudo staring wistfully into his empty cup, the bartender speaks も up. う一杯もらうでおじゃ。 Unable to resist the temptation of fine sake, Marudo continues to drink. 少し酔ったでおじゃるかな。店主、いくらでおじゃるか。はい、こちらでございます。 It's gonna be a lot! Marudo accepts the bill as the bar's owner hands it to him, eyes scanning the total. 少し高いでおじゃるな。はい。 Oh, it's a nice bottle. こちら Yeah. も残り数十本しかない希少な酒なもので、これでもお得意様であるマロロ様ですから、ほぼ原価でございます。 Yeah, that's cutting you a good deal. 申し訳ないでおじゃるが、少々持ち合わせが足らんでおじゃるから、つけてもらえるでおじゃ。 Upon hearing that, the bartender shakes his head apologetically. もちろん私といたしましては、そうさせていただくのはやぶさかではないのですが、父上がどうかしたでおじゃ。先日溜まっておられましたものを頂戴に上がりましたところ、 Mm-hmm. 何を言われたでおじゃるか。たかが飲み屋一軒にツケなど当家の保険に関わる。 Oof. ツケなどならん。一括で払わせる。なんでおじゃると？ After working and apologizing frantically in his father's place, this is the treatment Marudo gets. どうしてこんなことに。 Marudo rubs his face, letting out a tired groan. The barkeep, watching on, sheds a sympathetic tear for him. やはりお代は。 Yeah, he's like, I know it's a bit much to drop on you, out of the blue like this, but you need to pay it off next time. That small mercy is all the barkeep can do for him. Footsteps echo through the heavy night air. A night like any other, Nosri, the noble thief, seeks to empty the walls of the rich and corrupt. Unseen, she traverses the city's very rooftops, cheerily humming, a nighttime vision of joy itself. やあやあ、私腹を肥やし民を苦しめる悪漢どもよ。天下のご制度乱すは万死の罪。もはや許さぬ。名もなき民草に代わって。 What a little Segi Mikata you are. Segi no Mikata, gotta put the no on there. She seems to be in a good mood, reciting the lines of a play to herself as she さ travels. て、
今宵は上がりが多いから大量にばらまけるな。 She comes to a stop on one roof and begins to lay out her spoils from a hard night's thieving. さーて、どれから配るべきか。最初はやはり目を引くものがいいな。 She plucks a gold bar from the pile, sparkling in the moonlight, and grins delightedly. やはりこれだな。ずっしりとくる重みと金の光は誰をも虜にする。 And so, with a practiced arm, the noble thief throws her bounty into the wild night. それ受け取れー、恵みの雨だ。 The silence of the peaceful night is broken with the noble thief's laughter and shattering glass. 貴族だ。また貴族が出たぞ。あなた早く子供たちを奥に。 It's like, uh-oh, the town fucking weirdo. Spurred on by the grateful cries of the people, Nosuri hurls her bars of gold all the harder, breaking windows. 我が家の代々伝わる家宝が粉々に。おばあちゃん、それは食べ物なんかじゃ。おばあちゃんの歯が金歯に。ちょっと、せっかく寝かしたのに起きちまったじゃないのさ。こんな金塊投げ込まれたって使えるわけないだろう。 Yeah. 歓喜の悲鳴を You can't just go and buy goods and services with a hunk of gold. You need to, somehow turn it into fiat currency, which, will be tricky unless you have, an underground contact you can just fence it to. Smiling broadly, Nosuri seizes an enormous sack of a mom and swings it through an open doorway. それ、今度はこれだ。 Did I skip something? No, it just loaded weird. Citizens tremble in fear as tremble in fear as bag after heavy bag of bombs rain down through the roofs and windows. これでしばらく食事は豪勢になるけど、この寒空に扉を壊されるとね。わしは寒いのは苦手なんじゃ。 We can burn them and you can stand close to them for 張 warmth. り替えたばかりの天井が。ビミ。ああ、いいことをした後はな You んと are a できない problem. ことか。 Nosuri looks up at the skies with a refreshed smile, exulting in the people's cries of joy. Far off, the sound of the Capitol Guard's whistles begin to echo through the air. この穏やかな夜空を騒がすとは薄いな輩だ。仕方がないか。今日はこれぐらいで Yep, away! The noble thief takes off into the night, gallantly bounding from roof to roof, leaving behind a people uncertain whether her gifts are a blessing or a curse. それにしてもだだっ広い屋敷だな。 Having received a sudden summons from Ostor, we arrive at his impressive あまり manor. 金がないようなことを言っていたが、こんな屋敷に住んでいるんだから。 Ah, that's like inheritance, though. That's different. Or maybe it, comes with the station of being, the right shield or whatever his title is. I think aloud as we walk along the long hallway. ハクはもう少し鑑定眼を磨く必要ありだね。どういうことだ？立派な屋敷に住んでいても、Yeah. お金持ちとは限らないね。In fact, all your money probably goes to paying the property taxes. Atui seems to be adjusting to our group rather quickly, despite only just joining us. アトイさんの言う通りなのです。この屋敷は貸し与えられているものであって、兄さん、ああ、やっぱりけ、装飾品とか質素なのが多かったから、そんな感じかと思ったんえ。ああ、言われてみれば確かにそんな感じか。いや、 Yeah. 本当はそうだと思っていたんだ。わからん。何かが違うのか。と、悪い。 I bump into someone as we turn the corner. That's what I get for not looking where I was going. いえ、こちらこ Oh, そ hey, 失 Valor. 礼しまし What's た up?。少々考え事をしておりまして。それでは失礼いたします。 The man smiles and continues on his way. 今の
is an interesting coat underneath his like cape there. Hmm? It's got a lot of buttons. どこかで会ったことなかったかな。そうだったか。そう言われるとどこかで。That was only for a brief moment in the fucking bandit thing, but そうかな。姉様、皆さん、こちらです。あ、yeah, putting that aside for now. よく来てくれたな。楽にしてくれ。 That noble bearing, that calm, collected 相 aura. 変わらず。 Yeah. これがあのウコンと同一人物とはとても思えんな。 Oshtor waits for us to be seated before he speaks further. 話というのは他でもない。貴公らも知っての通り、昨今この城下では Oh, 賊の被害が really? 頻発 You していてな don't say. そこでとある人物が自分のところの蔵が襲われることを懸念し、張り番を増やしたいと依頼してきたのだ。蔵の張り番ね。馬屋どころの掃除やらゴミ拾いと比べれば Yep. 少しはそれらしいか。 Cleaning out 雑 septic 用をじみ tanks. てるのは変わらんが、こたびの件、その人物たっての願いでな。本来ならこういった私的な依頼は受けないんだが、 It's for the greater good of the city, guy. You gotta 例 do 外 it. とさせてもらう。何せこちらにとって好都合な話であるからな。というと、依頼してきたのが発注賞の一人、デコポンポだからだ。 Cool. Interesting name. あのデコポンポなのですか。 Deco Pompo. 発注賞ってのは確かこの大和の要となる8人の大将軍だったよな。はいです。帝から直々に将の意を与えられた8人。 The real bigwig. それぞれが国の王路であったり王族であったりして、その地位はこの絵大将である兄様より Okay, 上なのです。 so we gotta do it. あやや、うちのトト様って Oh. そんな偉かったのけ。え、どうかしたのけ。アトイさんの父様、海のソヤンケクル様は帝から海の統治を任されたとても偉大なお方なのです。 Oh, he's a big deal, huh? Also, man, that's a name. どうして知らないのです。そう言われてもな。トト様あんなやし、あんま興味 No, なか all ったし。 she knew is that he like sends home the いっぱいい paycheck. るから大したことないえ。 Didn't figure you needed to, ask any questions. 発注なのです。いっぱいなんていないですよ。でもルルヤンのトト様とかもそうやえ。それはそうなのですが。 Yeah, but あ、そんならルルヤンってすごいお姫様なのけ。いえ、私はマッシですから。 yeah, so far removed from the line of succession, it's like 自 you're 分 barely に跳ね related. 返ってることに気づいてないのか。アトゥイのやつ、いいとこのお嬢様と思ってたが、それはともかく、まさか相手がお偉いさんだから特別に引き受けるってことか、Yeah. らしくない。まあ、そんなところだ。頼めるか。まあいいさ。どうせやることに変わりはないからな。感謝する。蔵の前に座り込んでいればいい。 Yeah, that's easy enough. か。 I wonder who the thief could be. Nekane leads us to Decopompo. Decopompo's estate. はあ、なるほど。こういう Wow, こ it とか。 looks exactly the same. Looking around at the grounds, I can't help but クロ exclaim. ンたちが言っていた。 Yeah. 鑑定官がどうのとかいう意味がなんとなく分かった。 This one properly furnished. Each room is several times larger than Oshtor's office. The entirety of the manor is decked out in hanging scrolls, large vases, ceremonial weapons. Every artifact must cost a small fortune. Compared to this place, Oshtor's manor seems modest in comparison. にしても、どんな悪どいことしたらこんな贅沢なところに住めるんだ。そんなこと言ってはダメだよ。 Yeah, at least wait till you're out of the premises before you start bad talking it. こんな立派な御殿の主なんだもの。きっと立派な御人に違いないかな。I'm kind of with Haku on this one. つまり、これが豪勢で美しい。 Considering, he's throwing around his like political clout to, wring a favor out of Ostor here.
がチカチカして握手 A little garish. 皆さんいらっしゃったみたいですから。おっと。 A rotund, pompous-looking man enters the room soon after, flanked by fawning women. Those are some steps. He waddles over and seats himself in front of us. おみやらが補充の者たちにやもか。 That's a わし voice. がデコポンポにやもよ。 Ugh. That's the style. そう固くならずともよいにゃも。我が輩のように高貴なものを前にして緊張するのはわかるにゃもが。さて、話は聞いておるだろうが、おみやらには蔵の番をしてもらうにゃもよ。最近都を騒がす賊どもの噂は耳にしておるにゃも。 Mm-hmm. まったくこうるさいハイヤもよ。我が輩の配下は各地から集めた手だれが揃っておるにゃも。いかんせん見張るべき蔵が多いにゃも。 Yeah, you know. 仕方なくおみやらの手を借りること Let's に get な my った arm にゃも twisted な。 here. くれぐれも足手まといにはなるにゃもよ。ではあとは任せるにゃも。 With that, Decopompo gets up and turns to leave before any of us can respond. I'm surprised he can get up. ところでその方私かな。にゃも。面白いことを申していたにゃもな。 Yeah, good taste. 立派な御殿の主がどうのにゃもと。 Oh, so he heard everything. Great. なかなかわかっておるにゃも。これらの壁の絵も置物も調度品もすべてわしのような一流の男にふさわしい一流のものを取り揃えたにゃもよ。いやいや、おみやらのような下々のものにさえもわしの偉大さが伝わってしまったにゃも。 I don't know if Kuon can technically be considered a commoner, you know, considering, you know, the environment she grew up in, apparently. His piece apparently said, Decopompo leaves the room with his entourage in tow. 下々のものね。 Even you. And you. And you. どう見てもこいつらの素性は下々って感じじゃないんだがな。 Yeah, you got a gaggle of them. それにしてもニャモニャモうるさかったな。なかなかの人物みたいだね。はいです。見た目通りの男なのですよ。そして兄様を目の Well, he wears his heart on his sleeve. 人なのです。 At least he's an honest guy like that. そっか。猫姉さん。ウコンのことだから何かあるかと思っていたが、蔵の見張りをするだけか。 Yeah, just gotta sit in front of a warehouse. キュール、終わったら一杯付き合え。ハクさん。どうした猫ね、プルプルして。 Yeah, huh? 便 What? 所なら暗くなる前に行ってきた方がいいぞ。 So rude. What a mean girl. さてと。 I begin to unpack the supplies I brought for standing watch at Decopompo's storehouse. ハクさん。なんだ？いや、何を出してるんですか？見てわかるだろう。見張りに必要なものだな。What supplies is it? でもそれ、お酒と遊具にしか見えないのですが。All right, listen. If you've never been assigned to a guard detail where there's nothing going on and there never will be anything going on, sometimes you just bring your Nintendo Switch and you set it up and you hook it up to the TV that's used for, like, I don't know, displaying security camera feeds. And you just hang out, relax. それに、見張りが終わってから一杯って話じゃなかったんですか？いいんだよ。こいつは寒い時に体を Yeah, you know, a nice cold night, you need a fire in your belly to keep you going. 潰すのに必要なものだからな。いいんですか？Yeah, just gotta take shifts. You know, like stand on guard duty for 2 hours, swap out with someone. 今回の任務は
そんな肩肘張るものじゃないし、たまにはね。猫姉さん、姉様の言う通りなのです。でも兄様の時に同じことをしたらぶち転がしますですよ。猫ね。 At least have like cards or cribbage or something, you know? 将棋やね。 Ooh. なあなあお兄さん、そんならうちと一局やろ。 I'm like not very good at shogi, 将棋はbut 得意なんや。 I generally know how the pieces move. じゃあ次は私かな。ではその次は私なのです。その次は You bring a big bag of like mahjong tiles we can play. 私もですか？うん。ルルティエも将棋好きだよね。はい。それでしたら。面白い。帰り討ちにして。Let's play like 4-player like shogi or something. Set it up so everyone's at one side of the board. 王手一飛車取りです。おかしい。こんなはずでは。Yeah, you're supposed to show off. お兄さん、ちょっと弱すぎやえ。これで4連敗なのです。口ほどにもないとはこのことなのです。あ、ハク、そこは。いや、いい。 Yeah, he's got this. He's got this. You stay in your lane. でもそこは。分かってるって。ここだ。ここで飛車取り返した。Just left a wide open gap in his line. ごめんなさい。桂馬いただきます。え？いやいや、握手や。 Man can't even look like one turn into the future. そこは歩を置いて足止め。 Even I can do that. Like, I'm not one of those people who can play like 4 turns ahead, like some kind of psycho. But 何やってんだよ、もどかしい。そこは歩を置いて足止めするのがあるじゃんよ。ちょっとどけよ。 oh hey, 俺にやらせてみるじゃん。 what's up, Monzu? お前、この。やべえ。Ah, yes, right. まんまと罠に引っかか Like ったな。 putty in our hands. これぞ貴様らをおびき出すための策。こうして。 We've done extensive research. We know you're a fucking shogi head. なあなあ、もしかして負けてたのって Exactly. わざとやったんけ？ All those bad moves were on purpose. 当然。 All that gamer rage and gamer words I said, all an act. 敵を騙すにはまず味方からだからな。なんかかっこいいな。 If only it was true. ハク様、すごいです。やばい。いろいろごまかすために。 It's fine. Roll with it. Roll with it. You're on a. You got him. You got him. なんか尊敬の眼差しが言いたい。Don't say anything. こっちは別の意味で眼差しが言いたい。おっと、逃げられると思うなよ。逃がさんぞ。 Yep. 主に自分のために。てめえら、やっちまうぞ。 Figures materialize from the shadows at their leader's call. 何やってるんすか。 Yeah, blowing our cover like that. せっかくうまく忍び込めたってのに。うるせえ。やっちまったもんは仕方ねえじゃん。 Sometimes you just gotta roll with the punches. この間は。 Yeah, sorry about kicking the shit out of you with our bird, and then sorry about drowning you in a septic tank. おめえらは。大頭、エジどもも気づきやした。このままじゃ。 Yeah, I think it's time to just scram. くそったれ。 Yeah. てめえら、とっととずらかれちゃいよ。待て。 誰か待って。 You're under arrest. Freeze, scumbag. Before I can blink, Kiryu has an arrow out and is taking aim.
What? They're already vaulting the wall. 誰だこんなところにいるのんこ放置したやつは逃がしたかなんて早い逃げ足だ悔しいがあれでは追い Yep. つけん Damn. Wilds. Guess we can't go after them. そういう言葉はせめて追おうとする素振りを見せてから言うものなのです。 Well, they won't try anything again tonight, so 何 I say we did our job. 闇夜は奴ら盗賊の領分だぞ下手に追って返り討ちにでもあったらどうするよそれで本音はめんどくさい Yeah. 今回の任はここの見張りであって賊を捕まえろなんて言われちゃいないせっかく逃げてくれるのを Yeah, not getting paid to go catch 街 them. を走り回るなんて冗談じゃないもう何も言う気になれないのです。 Like, if I'm not getting paid to do it, I'm not gonna fucking do it. Nekune gives me a sidelong look, exasperated. あの人たちってこの間捕 Am ま I えた人たち dyslexic? ですよ I ね。 think I might be dyslexic. どうしてまた話の流れからしてまた脱獄したんだろうな Yep. しぶといっていうかよくまた脱獄できたもんだまたって本当に良かったんですか？逃がしちゃっても。 Yeah, いいんだ someone よ else to deal with it. 自分たちの役目はここを守ることだ Yeah, what if that was just a diversion and, you know, 奴らを捕まえること they're じゃない trying to get us to leave our post and then the real thieves get in? Suddenly, hurried footsteps come thundering towards us. 賊はどこにゃも蔵は無事にゃもか Dekopompo stomps towards us with a rage in his eyes and spittle flying from his な mouth. んとも暑苦しいことでま随分欲が深いって話だし財産が無事か気が気じゃないってとこかおめえら早く質問に答えるにゃも Yeah, we beat them back. ああ大丈夫です襲ってきた奴らはなんとか撃退しましたんでそうにゃもかでその賊はどこにゃもあ、それが蔵は守れましたが、そこ You に know, は once 逃げられ once they realized how outmatched they were, they turned tail. Quickly slapped my hand over Kiru's mouth. Close. ああいえいえ逃走した賊の捕獲を考えたのですが Yep, there we こ go. の蔵を守ることを優先しました逃がしたにゃも逃げた奴らがおとりで追いかけたらその隙にってこともありえますんで、おかげで蔵はこの通り Yeah, just like I said. とりあえずは褒めてやるにゃも Dekopompo talks through his teeth, unhappy as he walks past us to the storehouse. As he ducks inside with his entourage, Nekune あ scowls. れが兄様と同じヤマトのショーですか。 Basically a nepotism hire. 仕方ないかな。人は皆オシトルのようにはなれないから。しかしかったるい仕事だった見張りなんて疲れるし眠いし Oh yeah. ゴリゴリだ First couple shifts, working through the night, fucking こ brutal. こにもこんな人がいるしね。そういえばどうして私の言葉を止めたりしたんですか？ Yeah, but you would have said it in a bad 全く way. 同じだったと思います。 It's about how you say it, Hmm? not what you say. まあ大したことじゃない Yeah. さっきのお前みたいにさも自分に非があるような言い方したら、ああ Mhm. いう手合いは絶対つけ込んでくるからなですが、賊を Yes. 逃がしてしまったのは事実です。兄上の使いとして来ているのに。 But the way you said it, it made it sound like you. The end outcome is a benefit for him, so he can't say anything about it. 何言ってんだ仕事はきっちり果たしただろえさっきも言っただろ Yeah. 今回の任は蔵を守ることだってな賊をどうしろなんて話は一言も言われてないだろ hmm だから失敗なんかしちゃいないのさ And in fact, you know, now we know the identities of the bandits. We can now conduct, or the city guard, not us. Ugh, God no. Can conduct a like search and destroy mission for them. その通りなんだけど、こういう時ばっかり弁が立つのはなんでなのかな。どうして兄様はこんな。なあなあお兄さん、帰ったらまた一曲しよう。ルルヤの方も決着ついてないし、今度は本気の勝負やえ。ルルヤもそれでいいて。はい、 Ooh. とっても楽しみです。
あ Kind of dug yourself in a 今日 hole は there. 疲れてるから、また今度な。一大事でありますぞ。 Of nowhere, a figure comes barreling towards us from the manor proper. 一大事でありますぞ。 Nice haircut. なんやもうボコイなんて。わしは今蔵を調べるのに忙しいにゃもう。それどころの話では、実は。 The tall man bends to whisper something into Decopompo's ear, seeing us nearby. なんじゃと。 Can't quite see the inside of the storehouse, but I can tell his expression has turned to panic. 誰も立ち入らせてはいないにゃもな。それがすでにケイラの者たちが実況見分を始めておりまして。なに。おのれ勝手なことにゃも。 What's up? Clearly in a panic, Decopompo hurries off somewhere else. Bokoi Nante? Bokoi Nante? Close behind him. え These motherfuckers got some hard names to say. なんだったんでしょう。さてな。 What, someone hit his house? You know, a certain, phantom thief while he was away. 兄様、無事兄様からの任務を遂行したのです。よく役目を果たしてくれた。皆、怪我はないな。はいです。それで押しとる。そろそろ今回の依頼の裏にあった事情、教えてくれるんだろう？それは私もちょっと気になってたかな。裏ですか？ Bushtor smiles knowingly at Kiryu's bewilderment, then gives me a small nod. 気づいていたか。ま、あれだけいろいろ匂わされればな。Oh, なん yeah. となく裏があることくらい察しはつく。そうだ。話しておくか。これは。 Oh, I'm sure it will. 関わることであるゆえにな。今後ですか？実のところ、こたびの依頼人で Wow, ある that's crazy. Who would have thunk? 不正というと、横領とか脱税とかか。それもあるが、今回の一件はよりもっと直接的 It's な。 like all rich people do those. ご This 金 is, 製の yeah. 品を隠し持っているという Something 疑 else. 惑だ。ご金製ね。何やら物騒な感じがするな。取り扱いが危険だったり、危険な用途にしか使い道がないようなもの。 Well, yeah, they do. That's why it's an issue that he そう has いう them. のの取り締まりは厳しいと思ってたな。そうだ。厳しく規制し、取り締まっている。こう言ってはなんだが、デコポンポ将軍は、将の器たる男かと聞かれたら、The answer is 少 no. 々。だがしかし、どうも悪知恵だけは回るのだ。巧みに取り締まりの目をかいくぐり、欺いていく。そして、発注将という立場を利用し、圧力をかけて、自分に査察が行われないようにしていたのだ。それゆえに、これまでその尻尾をつかむことができなかったが、だが、先ほどどういうわけか、そなたたちが守っていた蔵とは別の蔵が賊に襲われてな。賊に入られたとなれば、たとえ発注省の屋敷とはいえ、ケイラはそこを調査せねばならない。 Okay. すると、そこから隠していたと思われるご金製の品が出てきてな。ちょっとした騒ぎになっている。 Womp womp. これまでの小銭稼ぎならばまだごまかすこともできたであろうが。Yeah. 今度ばかりは物が物だ。 Just gotta pin it on some subordinate. Be like they were doing it behind my back. 何らかの沙汰が下ることになるであろうな。Mm-hmm. なるほどね。つまり自分たちはおとりだったというわけか。本命を荒らすため、屋敷の蔵で騒動を起こして、そちらに目を向けさせるための。ってことは、こっちを襲ってきた奴らも。お前の。それは少し違います。 A new voice causes everyone in the room, save Oshtor, to tense up. あれは我らの仲間ではなく、情報を流して誘導した者たちです。 Okay. You played them. おいおい、こいついつの間に。かわいい男やけど、なんだかあまり面白そうじゃない男やな。 Yeah, it seems all business. これは手厳しい。
In a flash of memories, I suddenly recognized the man in front of こ us. の男はそうだどこかで見たことがあると思ったら Yeah, that's right. Him. 紹介しておこう。この者の名は王義。 Yeah. 今、巷を騒がせている義族のものだ。 Maybe you could work a little harder to keep her out of trouble. 利害が一致しまして、こうして協力し合っているんです。 Ogi sounds faintly amused as he produces a ledger, leafing through it to a particular それ page. が目的のものかご明察です。いわゆる裏帳簿というやつですね。いや、随分と Damn, 楽な his 仕 good 事でした。 bookkeeping got him in the ご end. 協力に感謝します。兄上が賊と手を。いや、 Yeah. 兄上には何か考えが。 Kyudo mutters to himself. Poor Nekane just seems to be in shock, staring straight at her brother. Ostor spares them both a glance, then resumes speaking. 人に表と裏の顔があるように、この帝都にも表と裏が All for the greater good. 秩序は、その双方に安寧をもたらしてこそ盤石足りうるのだ。彼らは賊といえども圧巻ではない。 Mm-hmm. それがしの手の届かぬ裏の Yeah, 帝 we 都 can を we 知る can 者 work た with ち them. We may not agree on everything, but you know, we can align our interest every now and again. 立場は違えど、志を同じくしているとそれがしは思っている。そんな大それたものではないんですけど。だが間違ってはいまい。要は自分たちの同輩ってわけか For intents and purposes. しかし、これだけは言っておかねばいけませんね。 Yeah. 我々は持ちつ持たれつ、どちらが上というわけでもありま It's せ an ん。 alliance of convenience. Ostor gives an assuring nod as Ogi finishes. まあそういうことなら納得だな Give and take. ハクさん、そう固く考えるなって悪党を懲らしめるためには時には小ずるい手を使わなくちゃいけない時もあるって話だそりゃ大手を振って言えることじゃないが上に立つんなら清濁合わせ飲むってことも必要なんじゃないかそうですね。では、これがお約束のものとなります。 So, now what do you guys get out of it? 確かに受け取った。 Is it just a commission, or これは食い出のありそうな輩が並んでいる。手を打つのでしたら、なるべく急ぐことをお勧めします。さもなくば、姉がかけることとなりますので、できればそれまでの間足止めをしてもらいたいものだがな。can't have her go in and, you know, spring in the trap herself by accident? 姉上を止めるなど、そのようなこと僕にはできませんよ。姉上は自由にかけてこそ輝くのですから。そうであったな。ああ、そうそう。このつながりは長である姉 Oh, 上 yeah. を知らぬことなので、どうかご内密に。おいおいいいのかそれ Yep. 姉上が知っ She たら doesn't need to know everything. 朝廷に組みするとは何事だと激怒するでしょうね。それはお姉さんを裏 She 切っ seems て like a bit of an ならないのかな idealist, you know? いえいえ、姉上のあれは憧れの裏返しですので問題ありません。姉上は素直じゃありませんから。 Ogi smiles fondly as he says で this. すので、もし姉上に出会うことになりましても、 Yeah, we'll keep up the ご内 act. 密にお願いします。 With that, Ogi disappears as quietly as he arrived. なんというかつかみどころのないやつだったな Let's not think about it too hard. どうやら王義に気に入られたらしいな。は気に入られたって What, just the fact that he talked that much? いや、こちらの話だ。 Okay. さて、これがこたびの特別手当だ。おそれじゃあ遠慮なくこの重さ Sound like a heavy bag. 結構入ってるなこれなら当分の間悠々自適に過ごせる Oh, we can hire more allies with this. I can't help but smile at the weight of the coin pouch and the telltale jingle within. 何を置いてもまずは甘味だなあとはうまい酒と料理をせっかくだここは贅沢に Yep, それじゃ all あ right ね to Kuon. 預かるから My victory turns to ashes in my mouth as Kuon snatches the bag from me. おいえーっと今
回の経費に Yep. 宿泊費 Let's divvy out your allowance. 今後の資金を引いて、はい、お小遣い。お兄さん、 Yep. シリに敷かれてるんやね。 Holds the coin purses and wears the pants. ほっとけ。Ah! さすが分厚い貿易してるな。だがこのスーパーハカーに隙はなかった。 Oh my god. この程度の壁、我が腕の前ではあってなきなものと。うわっ、見つかった。 Whoops. やばい、こっち来んな。 So much for a flimsy firewall. 戦術的撤退。回線切断、強制解除急げ。 Pull the plug. 逃げ切れたか。 Just gotta yank out the Ethernet cord. もう少しで逆転されるとこだった。最近ますますセキュリティが強化されていくな。ここまでガチガチに固めるとはよほど後ろめたいのか。 So, how far in the past are we? 何かろくでもないことしてる。こりゃもう少し深く潜ってみる価値はありそうだが、しばらくは無理だろうな。仕方がない。ほとぼりが冷めるまでおとなしくしているか。もしもし。ああ、兄貴か。どうした？Hmm. どうしたではない。何日も連絡を入れなかったのはそちらだろうに。あれ？ Well, he's in the underground bunker, like complex kind of style thing. I don't know if it's exactly the same one as like we saw last time, but やれやれ、相変わらずだな。たまには外に出て森林浴でもしてきたらどうだ。森林浴なら、この間の兄貴の代打として緑化実験プラン。 I was about to say, is he allowed to go topside? Or do they just have their nature as like an underground preserve kind of thing? あそこはどうだった？所長が随分とお前を褒めていたぞ。ぜひ正式に迎え入れたいと言っていたが。断っといてくれ。抜くと悲鳴を上げる株や走り回る大根。まして人を食おうとする巨大ウツボカズラとか。Like growing mandragoras? Odd. あの連中、地上をどんな世界にするつもりだ？そんな出来損ないのモンド映画みたいな世界。そうか。では、あの話の方は考えてくれたか？兄貴の研究を手伝えって話だろ。悪いけど、それも遠慮するよ。 And that research would be? 自分のことはそこそこできると思っちゃいるが、さすがに兄貴を手伝えると思うほどうぬぼれちゃいない。どうもお前は自身を過小評価する嫌いがあるな。お前の才能をよく知る私が言うのだ。本心で手伝ってほしいと思っている。 Would you mind filling us in, the reader, about this project, por favor? 兄貴のひいき目な気がするがね。やれやれ。私は研究に市場を入れるほど甘くないつもりなのだが。まあいい。その話は次の機会にしよう。相変わらず部屋にこもりっきりのようだが、ちゃんと食べてるのか？ちゃんと食ってるよ。 Yeah, but are you eating the right things? You eating your veggies? Your greens? また清掃機が処理しきれぬほど散らかしたりはして。 I saw some clutter on that desk and floor, and he's got like a sock or something hanging over the couch. 言われなくてもやってるって子供 I じゃ says I ない look to my couch and it's covered with laundry, and I look to the floor beside me and it's got like beer cans on it. I should probably clean up. では、突然誰かに押しかけられても恥ずかしい思いをしないという。 Yeah. そうか。 My house? No. Definitely no. ならば何も問題ないな。兄貴、さっきから何を言ってるんだ？そろそろそっちに着く頃か。Oops. つく？まず。 Yeah, I sure got some junk on the floor. ごめんください。元気にしてた？姉さん。あ、また部屋を散らかしたまま。食器も洗わないまま。No. 待ってて。すぐにご飯の支度をしますから。
I mean, if you got like a wide variety of MREs, you can throw together a pretty decent meal. 気持ちは嬉しいんだけど、姉さんの料理は。もうそんなまた意地悪なこと言って大丈夫。先生。やっほー、おじちゃん来てあげたよ。 Sup, kid? 喜んだよね。今日はおじちゃんのために大好きなカレーを作ってあげるんだから。 Oh, well, that was a weird dream. Sure was nothing. What's up next? Now we're done for the day. We're over 2 hours, so that's where I'm going to call it. Once again, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, subscribe, ring the notification bell so you guys on next time for the next episode of Utawarerumono Mask of Deception, where we will pick up doing something. I don't know what. We dealt with the shit kid. It seems like that little guard duty stuff is done for the time being. And we've just had, you know, a weird dream that is totally unrelated to anything that's going on in the story right now. So it'll be all fresh next time, you know, new hooks for them to dig into us for the plot. Anyway, I'm gonna stop and go get some lunch because it's almost like 1 o'clock. So yeah, we'll catch you guys later. Bye bye.